Welcome everyone again to my class. So today the topic that we are going to learn that is types of memory. In our previous class, we understand meaning, characteristics, factors or processes of memory. In this class, we are going to discuss the types of memory. Okay, so let's continue with the first type, that is habit memory. So the memory which is formed due to the motor mechanism of physical repetition is called habit memory. For example, swimming, playing, etc. So habit memory means when we actually repeatedly doing a work. আমি একেটা কামকে যেতিয়া বাৰে বাৰে কৰি গৈ থাকিম তেতিয়া কি হ'ব, টপিক এটা পঢ়িব লাগে, টপিকটোক বাৰে বাৰে পঢ়ি গৈ থাকিব, সেই টপিকটো আমাৰ মাইণ্ডত সোমাই যায়, হয়নে? আমাৰ কি হ'ব, সেইটো হেবিট মেমৰি। ফৰ এক্সাম্পল চুইমিং কৰিবলৈ আমি কি কৰোঁ যে এভৰিডে উই আৰ ট্ৰাইং কৰাৰ পাছত আমি চুইমিং শিকি যাম, উই কেন ইজিলি লাৰ্ণ। গিটাৰ এটা যেতিয়া আমি বজাবলৈ শিকোঁ, গিটাৰ এটা প্ৰেক্টিছ কৰি হয়নে, এটা হেবিট হৈ যায় আমাৰ, যে কেতিয়া মানে এটা হেবিট হৈ যায়, গিটাৰ বজাই হেবিট যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ এইটো কি হ'ব, উই কেন লাৰ্ণ। প্লেয়িং পিয়ানো, এতিয়া পিয়ানো যেতিয়া আমি যেতিয়া বজাই থাকিম, হয়নে, পিয়ানো যেতিয়া আমি ঠক এনেকুৱা ধৰণে বজাই থাকিম, পিয়ানো এটা বজাই থাকোঁতে আমাৰ কি হ'ব, এদিন উই কেন লাৰ্ণ আৰু উই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ টু প্লে দ্য পিয়ানো। এগেইন কম্পিউটাৰ কীবৰ্ডখিনি যদি আমি কণ্টিনিউৱাছলি টাইপ কৰি থাকোঁ, তো এটা সময়ত কি হ'ব, আমি কোনখিনিত আছে, উই কেন ইজিলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, উই কেন ইজিলি চে যে কোনটো আঙুলিৰ ওচৰত কোনটো কি আছে। আমি প্ৰথমে আমি নোচোৱাকৈ কৰিম, চাই মেলি কৰিম, তাৰপিছত আমি নোচোৱাকৈ কৰিব পাৰিম। মিনছ হোৱাট, দেট when we people are doing something continuously, repeatedly, again and again, practice কৰি থাকোঁ again and again, then at last we can do the same activity without doing any practice. That is habit memory. ঠিক আছে, understood this one? Now rote memory, when we try to memorize learning things in our mind. So rote memory actually related to your learning things. Okay, when we try to memorize learning things in our mind only through verbal repetition, কিয় বস্তুটা পঢ়ি আছো কবিতা এটা, হয়নে, in case of a poem, when we want to memorize a poem, for that purpose we are repeatedly memorizing the poem, every stanza we can carefully, verbally, repeatedly trying, reading after many times we can easily memorize that is rote memory. Okay, next, sensory memory. So sensory memory means with the help of our 5 sense organs, when we can, by observing the things, we can memorize something. We need to actually keep the things in our mind, want to retain the things in our mind, that is sensory memory. So we know that we have 5 sense organs, each of them provides us with different sensory experience. For example, with the help of our eyes we can see, with the help of our ears we can hear, with the help of our tongue we can smell, with the help of our skin we can feel. So like that, every sense organ has their specific activity. So in this way we receive different types of sensory experiences. হয়নে, আমাৰ যিমান সেন্স অৰ্গান আছে প্ৰত্যেকটো সেন্স অৰ্গানৰ পৰা আমি different types of information দেখোঁ, কালেক্ট কৰোঁ, আৰু when we can retain the things in our mind and when we want, then we can recall them according to our necessity. That is called sensory memory. Understood this one? Now spatial memory. So on many occasions it is observed that some people can easily learn and retain some special events or matters and can also recall them later on whenever it is needed. Actually আমি আমাৰ সিচুৱেশ্যনবোৰ চাওঁ যে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল মানুহ আছে যে কিছুমান স্পেচিয়েল কাম হেৰি কৰিব পাৰে, সেই স্পেচিয়েল মানুহবোৰৰ যিকোনো বস্তু এবাৰ দেখাৰ পাছত মনত ৰৈ যায়, হয়নে। এই মুভিবোৰ আমি দেখোঁ যে কিছুমান মানুহ ইমান ব্ৰেইন পাৱাৰ আছে যে এবাৰ যিটো বস্তু দেখে সেইটো সদায় মনত ৰৈ যায়। সেই স্পেচিয়েল যিখিনি মানুহ থাকে, স্পেচিয়েল বস্তুটো দেখালে যদি মনত ৰৈ যায়, that is special memory. This memory may vary from person to person. ইটো পাৰ্চনৰ পৰা ইটো পাৰ্চন চেঞ্জ হ'ব পাৰে বা বেলেগ হ'ব পাৰে। Moreover, all people may not have that special capacity. For example, some people can easily remember the phone numbers.
কাৰ নম্বৰছ বাইক নম্বৰছ ইজিলি ৰিমেম্বাৰ এবাৰ চাই দিয়াৰ লগে লগে মনত ৰৈ গ'ল আৰু কিছুমানৰ কি হয় চাই থাকিলেও মনত নৰয় ডেট ইজ স্পেচিয়েল মেমৰি অ'কে নাও নেক্সট immediate memory. So when the learning materials are recalled immediately after learning and retaining it is called immediate memory. মই বস্তু এটা পঢ়িলো পঢ়াৰ লগে লগে যদি মোৰ মনত ৰৈ গ'ল that is immediate memory. মই কিবা এটা দেখিলো দেখাৰ লগে লগে যদি মোৰ মনত ৰৈ গ'ল that is immediate memory. So when we can observe something and return it immediately that is immediate memory or we can retain the things immediately that is immediate memory. For example, dictation test in classroom. Press reporters in news channels we can see that they can see something and automatically they say this is so that is immediate memory. Now prolonged memory. So prolonged memory means what, that when we can observe something or when we can study something and we can after so many hours so many days so many years we can repeat the same thing যে মই পঢ়িলো 5 বছৰ আগৰ আজি মোৰ মনত আছে কথাটা that is prolonged memory means বস্তুটা পঢ়িলো বা মই যেটো বস্তু মাইন্ডৰ ৰিটেইন কৰি থলো ষ্ট'ৰ কৰি থলো after so many years means after a long time when I can again repeat the same thing that is prolonged memory. Okay, for example, an old man remembering his childhood friend's name. মানে আমাৰ ককাই আমাৰ গ্ৰেণ্ড একচুয়ালি ফাদাৰ যদি কয় যে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটা আছিল চাইল্ডহুডৰ আমুক নাম আছিল দ্যাট ইজ প্ৰলং মেমৰি মানে বহুত দিনলৈ দেখা বস্তুটা আজি মনত আছে associative memory. So associative memory means when we can memorize something by association something. For example, at this present time আজি পৰা 5 বছৰ আগতে কোনোবা হুদে কৰোনা বুলি কয় আমাক দেন আমি কি কম কৰোনা লগৰ আমাৰ কি আছিল অনলাইন ক্লাसेस. So the online classes is associated with corona. The online classes is associated with corona that is associative memory. So based on an event's association we can when we can automatically memorize the next other event that is associative memory. Here let's see what actually written here. When two events are interconnected then is such a situation when we try to remember any one of them the memory of the other event automatically comes to our mind. For example, Sita বুলি কৈ দিয়া লগা কি আহি যায় যেনেকা Ram মানে God Sita goddess Sita with God Ram যেনেকৈ কৈছো corona with online classes. So these are some examples. Okay, understood? Now logical memory or image memory. So the first one is logical memory. So it is completely opposite state of rote memory. So in rote memory আমি একো না জানো just পঢ়িব লাগে আৰু মনত ৰাখিব লাগে just we need to study and need to memorize. That was rote memory. Here logical memory means when attempts made to learn and retain learning things with proper understanding by applying our intellectual capacity. I am studying a topic but not directly retain that thing in our mind, but first that we can apply our ability that first we need to think, we need to understand, then we can memorize. পঢ়িম বুজিম then মনত ৰাখিম ঠিক আছে that is logical memory. Okay, when attempts made to learn and retain learning things with proper understanding by applying intellectual capacity such as thinking, reasoning and understanding or appreciation etc. and recall it later on whenever it necessary then it is called logical memory. ঠিক আছে for example mathsৰ problem এটা আজি মই যেনিবা আজি কৰালো কৰাৰ পাছত তুমি mathsৰ প্ৰবলেমটো প্ৰত্যেকটো step you need to understand. If you understand all the steps of the maths problem, so after 5 days if I will give you that do the sum, do the statistics, then you can do, because you know the idea, the way you have that understanding, that reasoning capacity,
that how to solve that statistics. That is logical memory. Okay, understood? Now, image memory. So when all experiences are revived in our present conscious mind only with the help of images built in our mind without depending on the mechanical physical repetition is called image memory. In our day-to-day life, আমি কি হয় কিবা বস্তুটো দেখা লগে লগে আমাৰ মাইণ্ডত ৰৈ যায় ইমেজ নিচিনাকৈ হয় ক'ৰবাত দেখিলোঁ কিবা এটা বোলে এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল সেইটো বস্তু মোৰ মাইণ্ডত ৰৈ গ'ল আফটাৰ 5 ডেজ সেই ইমেজটো যদি আমি ৰিপিট কৰিম ৰিভাইভ কৰিম যে মই এইটো ইমেজ মোৰ মাইণ্ডত সোমাই আছে বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ মাইণ্ডত তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটা আমি ক'ৰবাত দেখিছিলোঁ এটা ইমেজ নিচিনা মোৰ মাইণ্ডত সোমাই আছে এণ্ড সেই ছেইম চিটুৱেশ্যনে যেতিয়া দেখোঁ তেতিয়া মই মনত পেলাওঁ যে এনেকৈ ঘটনা এটা মই অলৰেডি দেখি থৈ আহিছোঁ হয়নে image memory means when we can store something in our mind like an image and when we want we can recall them repeat them that is image memory okay so these are the types of memory so if you have any problem regarding types of memory you can ask me okay till that thank you